It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. हिरवा निसर्ग आणि निसर्गाच्या सानिध्यात आज आपण फिरायला जाऊया. बऱ्याच दिवसांनी येणाऱ्या ह्या ब्लॉगमुळे थोडीशी तुमची प्रतिक्रिया चांगली मिळू दे हीच इच्छा. चला आपण ब्लॉग चालू करूया आणि काहीतरी विशेष करायचा प्रयत्न करूया. नेहमीप्रमाणे ब्लॉगमधली ठरलेली माणसं आहेत. एक स्वतः मी आणि सुयश, राकेश आणि विघ्नेश. जास्तीची काय आणली नाहीयेत आणि कमी जणांना घेऊन काय जाण्यात मजा नाही. मजा येते पण आपल्यांबरोबरच फिरण्यात. आजच्या ब्लॉगमध्ये थोडासा प्रयत्न करूया काही सिनेमॅटिक अशा व्हिडिओ टाकण्याचा. केल्यात शूट, बघूया मित्रांची थोडीशी मेहरबानी आणि हिरवा निसर्ग. बस खुश आहे आज, खुश आहे बरंच. खतरनाक वाऱ्यावरचा अनुभव बघायचा आहे. हा बघा. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. पाऊस पडतोय, बीचवर काहीच नाहीये असं थांबण्यासारखं. आम्ही एका आलोय मंदिरात. हा आहे मंदिराचा दरवाजा. चला आपण आज जाऊया. टाळकेश्वरला ही आहे मित्रांबरोबरची आगळी वेगळी ट्रिप. थोडी पावसातून काढली आहे. मागे पाऊस बराच पडलाय, ते पण पडलाय, पण या मंदिरात पावसासाठी आलोय. छत्री कोणाकडेच नाहीये, सगळे भिजतोय आणि बोटकेला ठेवून सगळे मजा करतोय. नमस्कार मित्रांनो, आज फिरून झालेला आहे सगळीकडे. मस्तपैकी पावसातून भिजून वगैरे आलोय आणि हे सगळे गारावलेले